Hello, you can hear me? Welcome. Welcome, sir. Firstly, I want to thank all of you for your presence here. It portrays a greater relationship between the greater India and Papua New Guinea. Thank you very much for coming, all of you, because you are my friends as was spoken. But firstly, let me acknowledge the presence of everybody in the front. The names are long. I can't say the Tamil names, which are quite long too. But anyway, I would like to thank NEA's presence. My friend who represents the Pacific, Dr. Iqbal, Dr. Kanan, Sujoy, thank you very much. And of course, my friend Raja, who's sitting at the back, welcome. And Naveen, who's come all the way from Chandigarh, thank you for joining us. And of course, our friend from the Namibian diplomatic circles here in India, thank you. And of course, the envoys from other neighbors in the region, Asia and the Pacific. Thank you very much. Let me say it's not a coincidence of my presence here to share with you the opportunities and the enormous people-to-people relationship that exists between India and Papua New Guinea. And of course, Tamil Nadu has a long-established relationship in India. And of course, we have a lot of people from Tamil Nadu who reside in Papua New Guinea to help us progress in our development agenda. So thank you very much for joining me, Madam, and all my friends to, let me say, to understand each other more so that we can be able to progress in our desire to speak openly, to do business openly, and to increase the volume of trade and people-to-people relationship between our two countries. Of course, our countries have long histories. Here are people that have original civilizations that have taken place. We in Papua New Guinea are the original inhabitants of the Pacific region, dating back many, many years before, even before the white settlement in Australia. So we are both peoples of tremendous cultural values attached to us. So we can attach that more further with trade and economic relationship. And I think we can progress that relationship. We have established this relationship with India since we became independent from Australia in 1975, and that relationship has steadily grown over the years. And of course, we must close this trade imbalance that exists between our two countries. The closer we get as friends, the more we understand each other. And so to do that is to increase the trade relationship between us, to trade more between our two countries, so that we close that gap. It's a win-win situation for both our countries, so that our people enjoy the outcomes, the benefits that exists in our two countries. I cherish my presence here because India has a lot to offer to Papua New Guinea. And of course, a lot more. Prime Minister Narendra Modi has spoken in many international forums. And of course, we learn from great India about doing business, portrayed by your government, and we cherish that in Papua New Guinea. And so that is very important premise on which we move forward and not backward. Our relationship has grown. There is no dent in our relationship, and we want to move forward in that very important relationship and very unique relationship with the Republic of India. And it is very good because Papua New Guinea
can offer a lot. In terms of mineral resources and the gas, we can have Papua New Guinea gas into India to drive all the three-wheelers. And of course, some of this, your automobile industry is going into gas. Some of the bigger buses are using gas. Why not we bring in Papua New Guinea gas to drive your locomotive industry in India? So that's one aspect. And of course, I know that Indian people love the gold. The gold prices are going up and down. And of course, we have no gold. Yes. So please, let's trade. And let's trade gold. And it can add real value to our relationship. Yeah. And of course, I know that India people drink coffee. And I like dazzling tea, but I like Papua New Guinea coffee too. I want to see the Southerners drink more Papua New Guinea coffee because it's organically grown, Arabica coffee, best of the best in this world. And I know two gentlemen that have undertaken to explore this possibility of processing coffee here and have it on the shelves so that Indians from southern parts drink coffee every morning and go to work, or drink coffee every morning and go back home and rest. So I think I would like to see that Dr. Iqbal is smiling and thank you very much. So I think in that sense, I would like to thank Mr. Sujoy and GD Rajan, who's sitting at the back. Their entities have agreed, and I think we will see that hand today. Let's give them a hand. I had a written note, but I would forgo that and speak this way, which is much better. This is a indication that we can take this step, and we can take that step tomorrow, 2 steps tomorrow. And this is what I desired, and it is coming to fruition between these two great gentlemen that are here with us today. I think, if I'm not wrong, but later in after this short statements from our two friends here, we will go into the signing of this MOU so that we can progress things further. Because MOUs are MOUs, or we can translate it to MOAs, I think, and to add real value to what we intend to do and what we want to achieve tomorrow. Yeah. So thank you very much, the two gentlemen. And next time I come to Chennai, I want to cut the ribbon. Yes. Thank you very much. So with that, the people-to-people relationship and the culture aspects of it, we are the cultured people. Why not? We elevate the people-to-people relationship between Papua New Guinea and Greater India, so that we have 800 different languages, 800 different cultures, 1,000 different cultures. You have likewise. Why not we promote each other, others' values and aspirations in the greater world? Because we are the original people of this world. The God above placed us in these two unique places, so we can promote our culture in a big way. So I think that we can go. I would like to take a troop of dancers to Papua New Guinea. Likewise, I can bring, if it was not for COVID, we can do that. We can do that. But last time we did the Pacific Islands promotion of Pacific countries, the New Zealanders and Australians said, okay, you do the performance, okay? We do the performance. So we can do. That's the way. And we have to do that so that
our people-to-people relationship is promoted in a people. And of course, the north, the south, northeast, west, vary. And of course, the food as well. You know, I'm usually a meat eater, but today I'm saying I'm vegetarian because I think there's a values of veg food. That kind of we can promote in Papua New Guinea. There are several restaurants which are now open in Papua New Guinea in Port Moresby. There's only one southern restaurant there. Every time I go to Port Moresby, I'm in a southern restaurant. Very nice. We have to open 10 more in Papua New Guinea so that the good Indian food cuisine is promoted in PNG. So thank you very much. I think I don't want to bore you, but I think this is a reality of life. When this world is moving with friends together, having the same values, then we promote our values together. If somebody has no culture and no value, there's he or she or that place is nothing. It means nothing. We have a culture, we have a value, we promote it in a big way. So thank you very much, everybody. And I thank you, everybody, for coming. And I brought in only 6 kilograms of green beans. And of course, you know, the DHL and the customs and the FSSA, you have to fill this form, you have to fill this form. And so we brought all the 6 kilograms of coffee, which I will leave here in Chennai, so that we can roast it, you can really taste it. Okay? Yeah. So we will do that. And I will give you a specimen of the green Papua New Guinea coffee. It was loaded in Port Moresby on the 2nd of December and arrived in Delhi on the 31st of December. So actually I was waiting for this coffee to delay my trip to Chennai. So it's here. I've got it here. We'll all enjoy. But thank you very much. With that, I will not bore you. So I want to acknowledge my colleagues who are sitting with me, keeping me warm here in the front. Thank you very much. Welcome. Excellency, the medallion to be given by the International Council of Diplomacy. I think I would have the pleasure of giving you in 10 minutes to say a few words about this. Yes. Thank you, His Excellency. This is Dr. G.D. Singh, founder and president of World Peace and Diplomacy Organization. So basically, World Peace and Diplomacy Organization was founded in the year 2009 for empowering peacemakers and diplomats globally. So I think today we have seen the kind of personality in front of us. I was so fascinated when Asif Iqbal gave me the brief about what development and the kind of work which has been done in PNG. And I thought that since this platform is going to be the right platform for me to declare in the medallion, which is called the Medal of Honor for Peace and Diplomacy, and the kind of work which he's carrying through his hard efforts, I think we can really make and bridge the gap for building better trade and commerce for PNG. So I wish this august audience
all my blessings that I, and with the help of His Excellency, we will ensure that we turn the table round for both India as well as PNG, and we will see that there will be a huge trade and commerce between both the countries. Thank you. Thank you so much. Excellency. Your Excellency, High Commissioner of Papua New Guinea, தமிழக மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் செஞ்சி மஸ்தான் அவர்கள், டாக்டர் வெங்கடாச்சலம் முருகன், ஆசிப் இக்பால், மிஸ்டர் கண்ணன், and the Tax Commissioner of Papua New Guinea. I'm so happy to be amidst you this afternoon. And I bring to you the greetings and the best wishes of the people of Tamil Nadu. It is indeed a singular honor for me to be welcoming you of the state of Tamil Nadu to interact with you today on your first visit from Papua New Guinea to Chennai. I also have been working as the Trade Commissioner of India Pacific Islands Trade Council and had been very actively focusing on bringing partnership between the two nations. Today, when we are talking about Papua New Guinea, I would like to start my observation by commenting that Papua New Guinea economic growth does not truly reflect the potential of a country blessed with abundant natural and mineral resources, highly fertile soil, plenty of fresh water, and an extensive coastline teeming with the fish and a splendid variety of precious seafood. The exclusive economic zone of Papua New Guinea, 3.1 million kilometers square, is the guarantee of the future growth of this region and would provide the opportunity to Papua New Guinea to lead the Pacific Ocean. The challenge for Papua New Guinea is how to best utilize these abundant natural resources for the value addition, generating employment and economically empowering her people. From the state of Tamil Nadu, I would like to pledge my support to strengthen in this vision and mission. Excellency, ladies and gentlemen, our economic and commercial relationships have not grown in proportion to our actual capabilities and capacities. But today we recognize that we both stand at the cusp of breakthrough. Both India and Papua New Guinea are poised to build upon the synergies that exist between our two nations. India has the financial wherewithal, technological strength, skilled manpower, and institutional support that can help establish mutually beneficial economic and commercial ventures. Thank you all for your valuable time, and I welcome you all to Papua New Guinea when we take the delegation in early February or March when flights resume. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. We will now request our Honorable High Commissioner to give the certificate of appointment to Dr. Vishnu Prabhu. Dr. Vishnu Prabhu and Mr. Jayantilal Jain, give it at the come, please. Mr. Jain.
LNC is one of the major players in commodities even. Different. So he's going to be scheduled. Yes. There are only 44 refineries in India. Yeah, I'm going to. Yeah. You can speak. Yes. Yes. No, Yeah. no, no. Okay. About it. Yeah, please. Please speak. About gold. Yeah, good evening. As I am from the gold refinery sector and jewelry sector, this is an great opportunity given for me to become as a trade commissioner of this highly resources country. I do best uh, that I can do best for the gold industry in from India. Yeah, thank you. Thank you. This is a real gold that Thank you. Thank you. Thank you so much, Excellency. So many shawls. Thank you so much. Thank you. No, no, please.
a mentor to the Honorable Minister of Tamil Nadu. This is the coffee, green beans, all the way from the mountains of Papua New Guinea. Minister, you can keep this on yourself to remind you that the real thing will be roasted and will be served on the shelves here in Tamil Nadu and beyond. So thank you very much. I'm sorry, we did it too hard. Thank you very much. Thank you very much. And pass this to the very important minister of Tamil Nadu, because we need his support, and please pass this on to our honorable minister. I know you are in the thick of crossing paths with everybody, so when you do, you say this is Papua New Guinea coffee. Thank you very much. Please. Thank you. Thank you very much. அன்பார்ந்த அருமை சகோதரர்களே, பப்புவா நியூ கினியா நாட்டு தூதர் இங்கு வருகை தந்து அந்நாட்டில் நம் சகோதரர்கள் செய்கின்ற தொழில் உற்பத்தி இந்திய நாட்டிற்கு செய்கின்ற அந்த முயற்சியில் ஒன்று கூடியிருக்கின்ற அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த நல்ல நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளுகின்ற வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுத்த எல்லா வல்ல இறைவனுக்கும் என்னை மாண்புமிகு அமைச்சர் என்ற நிலையை உயர்த்தி கொடுத்து முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்கிற மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு இருக்கின்ற அருமை சகோதரர் தேசிய இயக்குனர்
ஆர்.எஸ். கண்ணன் அவர்களே, டாக்டர் வெங்கடாசலம் முருகன் அவர்களே, இந்த ஆசிஃப் இக்பால் அவர்களே மற்றும் இந்த தூதுவர் பாலியாஸ் கார்னி அவர்களே மற்றும் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற, மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற, எதிரில் அமர்ந்திருக்கின்ற சகோதரர்களே, என்னோடு வருகை தந்திருக்கின்ற முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் செந்தமிச்செல்வன் அவர்களே, ஒரு நிகழ்வில் முடித்துவிட்டு இங்கே வந்து கொண்டு இருக்கின்ற தமிழகத்தினுடைய நிதித்துறை அமைச்சர், உங்களுக்கெல்லாம் தொழில் ரீதியாக அறிவு ஆற்றல் அந்த திறமையோடு உங்களிடத்திலே எளிதாக பேசி பழகி உங்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுகின்ற அருமை சகோதரர் பிடிஆர் தியாகராஜன் அவர்களே மற்றும் உள்ள அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை சொல்லிக் கொள்கின்ற, இப்போது இங்கே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்னென்ன தொழில்கள் இங்கு கூடியிருக்கின்ற சகோதரர்கள் எந்தெந்த நாட்டில் அவர்களுடைய தொழில்களை செய்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அது மேலும் இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் அந்த முதலீட்டாளர்கள் இங்கே தொழில் செய்வதற்காக ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான செயலில் நீங்கள் இங்கே வருகை தந்ததற்கு முதலில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் நான் வருக 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 என வரவேற்க கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன். இந்திய நாடு இங்க இருக்கிற சகோதரர்களுக்கு தெரியும், அனைத்து நிலைகளிலும் உயர்ந்த நாடு, எல்லா வளமும் உள்ள நாடு, ஒரு மனித நேயத்தோடு அறிவு ஆற்றல் சிந்தனைகள் எல்லாமே உள்ளடக்கி சகோதரத்துவத்தோடு வாழுகின்ற இந்திய நாடு, ஒரு பண்பாட்டு கலாச்சாரத்திலும் தொழிலில் நாணயத்தோடும் ஒழுக்கத்தோடும் உரிமையோடும் செயல்படுகின்ற ஒரு தத்துவத்தை உள்ளடங்கிய நாடு. அதிலும் குறிப்பாக தமிழகம் அதில் முதலிடம் இருக்கின்ற நாடு. தமிழன் என்று சொன்னாலே அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் உழைக்கத்தான் தெரியும், உண்மையாக இருக்கத்தான் தெரியும், நேசிக்கத்தான் தெரியும், சொன்னதெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு உள்ளம் படைத்த சகோதரனாக தான் தமிழன் இருப்பான். அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் கடல் கடந்து வாழ்ந்தாலும் உலகத்தில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் உங்களுடைய முதலீட்டை தமிழகத்தில் எந்த விதமான தயக்கம் இல்லாமல் அச்சம் இல்லாமல் பாதுகாப்போடு நீங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு சரியான பூமி, தகுந்த பூமி, அதே நேரத்தில் இங்கு இருக்கின்ற ஏழை எளிய மக்கள் நம்பிக்கையோடு அந்த வர்த்தகத்தின் மீது அவர்கள் அந்த உணர்வோடு செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் தமிழர்கள். தமிழகத்திலே யார் எப்போது தொழில் தொடங்க வந்தாலும், தொழில் தொடங்கி இப்போது செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் உள்ளடங்கி யார் என்று பார்த்தாலும், ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இன்றைய நிலை வரையிலும் பார்த்தால் அனைத்து நிலைகளிலும் தமிழனுடைய உழைப்பு, தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு, தமிழ் மக்களுடைய பாதுகாப்பு அனைத்தும் அந்த முதலீட்டாளர்களை பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல, உயர்த்தி இருப்பதுதான் அவருடைய வரலாற்றில் அது முக்கிய வாழ்ந்தது. அந்த அடிப்படையில் எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுடைய நலனில் நாம் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அந்த துறை. நம்முடைய சகோதரர்கள் இங்கிருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று அங்கே அவர்கள் பூர்வமாக தன்னை பதிவு செய்து கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்ற அந்த நிலையிலும் கூட இந்த மண்ணை நேசிக்கின்ற காரணத்தினால், அந்த உணர்வின் காரணமாக
இந்த மண்ணிற்கு நாம் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணங்களோடு உணர்வுகளோடு தொடர்ந்து அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு வருகிறார்கள். அதற்கு தான் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் கவர்னர் உரையில கூட தாய்மண் திட்டம் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த தமிழகத்தை சார்ந்த இந்திய மண்ணை சார்ந்த யார் எந்த உலகத்தில் எந்த மூலமுடுக்கில் இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த மண்ணை நேசிக்கின்ற அந்த உரிமையோடு அவர்கள் இங்கே தொழில் தொடங்க வரலாம். அதே நேரத்தில் இங்கே தொழில் ரீதியாக நடைபெறுகின்ற தொழிலுக்கு உதவிகள் செய்ய வரலாம், முன் வரலாம் என்ற அந்த உயர்ந்த நோக்கத்தோடு தான், அந்த தொலைநோக்கு சிந்தனையோடு அந்த திட்டத்தை தமிழக சட்டமன்றத்தில் கவர்னர் உரையில் அதை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நிலையில் நாம் இங்கு இருக்கின்ற சகோதரர்கள் எல்லாம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது, வாருங்கள் தமிழகத்திற்கு உங்களுடைய தொழில் தொடங்குவதற்காக உங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ அரசு சார்ந்து தேவையான அணுகுமுறைகள், அரசு சார்ந்த அனுமதிகள், தமிழகத்தில் உங்களுக்கு தேவையான நிலங்கள் தமிழக சார்பாக உங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து தரப்படும். சிறந்த முறையில் தொழிலை செய்து நீங்களும் அதில் பயன்பெறலாம். இங்கே தமிழகத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கும் அந்த வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுக்கலாம். பொருளாதாரத்தை தமிழகத்தில் வளர்ப்பதற்கு ஒரு அடித்தளமாக அது இருக்கும் என்பதை உணர்ந்த காரணத்தினால் உங்களில் ஒருவனாக, உங்கள் சகோதரனாக இந்த நிகழ்வில் நான் கலந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்ற உணர்வை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். நிதி மற்றும் மனிதவளத்துறையினுடைய அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களே, வருக 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 என்று இந்தியன் ஐலண்ட் ஸ்டேட் கவுன்சில், பசிபிக் ஐலண்ட் ஸ்டேட் கவுன்சில் சார்பாக இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறோம். நீங்கள் தமிழகத்தினுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம், ஒரு மிகப்பெரிய பாரம்பரியமான குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் உங்களது தந்தை, இப்போது டாக்டர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் என்று பாரம்பரியமான குடும்பத்திலிருந்து மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இன்று தமிழக மக்களினுடைய 8 கோடி தமிழக மக்கள், 80 million people of Tamil Nadu are expecting from you a lot, sir. You have to support us and you welcome us with our folded hands. Hearty welcome, sir. Thank you so much, Honorable Minister, for joining us with your valuable time. And it is indeed very encouraging for us that you have been here. And welcome for. So, Honorable Minister, we just presented the opportunities available in PNG by the High Commissioner and representation from the Ministry of External Affairs from Chennai, the head of Secretariat. So it is indeed a wonderful opportunity for us, and I would request the High Commissioner to say a few words welcoming our Honorable Minister.
Good afternoon, everybody. Once again, thank you very much, Chennai and Tamil Nadu, for welcoming Papua New Guinea to Chennai. And thank you very much. Today is a very special occasion for me, especially when two very senior ministers of Tamil Nadu government are with us to grace this very important occasion. Thank you, Minister, for joining this seminar. It is a seminar to promote the aspirations of Papua New Guinea and India, and to see where we can explore the opportunities in trade and economic relationship, and to promote basically to promote the people-to-people relationship between our two great nations. So, Minister, thank you very much for joining us in this particular seminar. And Honorable Minister, thank you, Minister for, I think, Minority Affairs, yes, for also joining us. Thank you very much. So without further ado, I'd like to take this pleasure to ask the Finance Minister, the Honorable Finance Minister, to say a few words. Thank you. I'll just say one thing. This is Papua New Guinea coffee, which I just received 3 days ago from Port Moresby. These are green beans. Somebody can roast it for you. You can have it in the office. Just to remind you that Papua New Guinea has green gold. I'll give you this one. Thank you. Minister, this is also your. Thank you very much. Please. Excellency, Ambassador, my fellow Minister Through Ginji Mastan, the head of the branch secretariat from the Ministry of External Affairs, Mr. Murugan, Dr. Vishnu Prabhu, Mr. Asif Iqbal, other distinguished guests, friends. Thank you for inviting me to this event, and thank you all for coming. I was only made aware of this event yesterday, and I apologize. I'd already given some other commitments, 4:30 to 5:30, so I'm sorry I'm a bit late, but it was on short notice. I think mathematically, economically, we all know that free trade leads to greater productivity, greater wealth, greater overall outcomes for all those engaged in free trade. Now, we've long had some historical problems that the benefits accrue disproportionately, maybe partner to partner or within a particular partner, within a country, what segments of society. But those are the roles of the government to mitigate the consequences of that. But it's unequivocal that there is a overall increase in productivity and global GDP, the more we have trade and the more we have cross-border transactions. What we see now is not really the height of globalization, and at least though we've seen some blowback in the last few years after the global financial crisis and the pandemic. But historically, if you look back, going to the days of the Roman Empire, when the saying was that the sun never set on the Roman Empire, and then followed by the era of American colonialism, European colonialism across Africa, Asia, so forth. Global trade went through long-term cycles. I once used to work for a bank which started out as a colonial support bank, and therefore had branches in about 70 countries when I was a managing director and a product head for some global products. So, at a long-term perspective, we are in a
increasing globalization trend now, despite the short-term consequences of the last 10 years. And it's for the betterment of everybody. While that's a broad statement, at a very specific level, trading and having better ties economically and culturally with those closer to us, within our continent, within our region, and in particular those that have some common lineage and history with our culture through the last few centuries or the last millennia, is of even greater joy and not just economic consequences. So from that perspective, though this is a new event to me, I hope such events have been going on in the past. I'm very glad that His Excellency the Ambassador has taken the time to come down to Chennai. I thank all the organizers for putting this together. I hope it will prove fruitful. I hope it will increase the engagement of Tamil Nadu with Papua New Guinea, and to renew some historical ties, to create some new ties, to bring in new opportunities, new investments in goods and services, in transactions. And I wish this event much success, and I'm happy to help in my capacity as a minister under the leadership of Honorable Chief Minister in any way I can. Thank you. Thank you so much, Honorable Minister. With this, please go ahead. Yes, thank you so much. Minister, I'll just take a few moments to witness a great moment here. It's prosperity, because when I was giving out the coffee, you can see it's spilled. So which means success. Thank you very much, and I will sign as a witness.
Thank you so much, sir. You would, Thank you so much. Thank you, Excellency, for being here. And I would like to request everybody to join us for refreshments. And we'll take it. Thank you. Today is a special day in Chennai and in your big city. Formerly, we used to call it the Madras. So we come here to enhance this relationship of trade, commerce, and of course, people-to-people relationship between southern part of India, Chennai, and of course the many good people that have come together today to enhance that. And of course, I'd like to thank my friend here, who is the kind of the linchpin between Chennai, India, and Papua New Guinea as a trade commissioner. And we thank you for participating in this process so that our aspirations can be promoted between both countries. And of course, there's a firmer understanding between India and Papua New Guinea in that respect. Because without understanding and without pursuing at a level and pursued by individuals of stature and individuals who have the experience, wealth of experience, like people of Tamil Nadu and Chennai, and of course, wider India community. So we thank you for your presence, and thank you everybody, particularly the ministers of state who've come to grace us with their participation, yeah, in this great event, which is the India Economic and Trade Seminar. Thank you. Good evening, everyone. It is my pleasure being announced by Our Excellency as the Trade Commissioner of Papua New Guinea. And Papua New Guinea is a country with abundant gold and fisheries and coffee, natural gold coffee. So today Our Excellency has come to Chennai first time. They've introduced coffee. He has bought coffee from Papua New Guinea, and there is a very good business from our South India. And also, being a Tamil man, one of our Tamil former man, he was he was the chief minister, we say governor in Papua New Guinea, Muthuvel. So a lot of Tamil people are in Papua Guinea. I myself will be a bridge between Papua New Guinea and India and develop business and will promote business as well. And thank you very much, Excellency, for giving me this opportunity. Thank you, everyone. Thank you very much. வணக்கம். இந்த நம்முடைய எக்ஸலன்சி அவர்கள் ஹை கமிஷனர் அம்பாசிடர் ஆஃப் பாப்பா நியூ கினி அவர்களால் இன்று இந்தியாவிற்கான வர்த்தக ஆணையராக என்னை நியமித்துள்ளார். அதற்கு அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ எக்ஸலன்சி ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்தியாவுக்கும் பாப்பா நியூ கினிக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக இருந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வர்த்தகங்களை எல்லாம் பாப்பா நியூ கினியே பிஎன்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய பாப்பா நியூ கினியா கண்ட்ரியிலே எடுத்து சென்று அங்கே நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் எடுத்து சென்று மேலும் பாப்பா நியூ கினியா கண்ட்ரியில் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே அதிகப்படியான தங்கம்
இருக்கின்றது. அதனை இந்தியாவிலே மிக அளவில் பெரிய அளவிலே வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு தங்கம் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் குவிந்து கிடக்கும் ஒரு நாடு தான் பாப்பா நியூகினி. இந்தியாவிற்கான ஒரு பாலமாக இருந்து செயல்படுவேன் என்பதை இந்த நேரத்திலே மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். As I am from the field of jewelry and gold refining industry, and authorized by the Director General Trade of Finance of India. Actually, in India there are total 44 refiners. I am glad to say that HRML, that is my refinery, is among one. And in the entire 4 states in South India, we are among 4. And right now I am sourcing gold from the Latin American country, Peru and Bolivia, for my refinery setup in Chennai, Ambattur. And as the Mr. Ambassador of PNG has announced me as a trade commissioner for Tamil Nadu, I am planning to explore more and more in gold industry from the PNG countries to India. That's it. Thank you.